this very well done map overall. And you also see on the map here the territorial waters. So territorial waters are under international law considered the property or the part of the sea that is under the jurisdiction of the adjacent states, and everything else is not. Everything else is the high sea, and the high sea is reserved for everybody to navigate freely and undisturbedly. And of course, this is something that Israel is already trying to make impossible. There have been attacks on this flotilla in the past couple of days when drones dropped incendiary devices and crashed into this flotilla. There are several reports about this, and Israel is very tight-lipped about it at the moment. Is neither confirming nor denying that it was responsible for this, but it is utterly clear that these are the warnings that more violence is to come should the flotilla not stop. But we are seeing that 42 boats are currently on the way. The goal is to enter here the territorial waters of Palestine, of occupied Palestine, and hence then to make it possible to have a direct connection to this occupied area here. Now, Israel is again furious about this, especially on social media. We see this at the moment on Twitter, like non-stop, how the different Israeli embassies are posting about this, calling the flotilla all kinds of names, claiming that the flotilla is headed by Hamas terrorist sympathizers or terrorist collaborators. That is just like the previous time. That is just a selfie out of that. Highly misguided terrorist report. Of course, none of this makes any sense because the flotilla so far has, according to all and any international observers, has only holds humanitarian aid, which is specifically meant to be delivered to the civilian population of Gaza, which is currently being starved to death by Israel. Now, this is Reuters report here that we're seeing, and we have several contradicting statements actually about two ships that have been deployed by Italy and by Spain, military ships, in order to accompany the flotilla. Now, the hope was that both governments, which are under tremendous pressure by their people, who are now doing strikes and large-scale manifestations and protestations. These two both governments are under huge pressure to make sure that their nationals on their ships will not be attacked. We see that for the case of the Italians, there's more than 40 Italian nationals on the totality of all of these ships, and this is of course a great bravery of all of these people, because they're now under serious danger to be attacked by Israel. I just remind you that the first time that somebody tried to use this tactic of just creating the fact of a humanitarian mission was in 2010, when Turkish ships launched towards the Gaza Strip, and back then Israel boarded the ships and killed 9 activists. 9 people lost their lives back then, and it was a huge scandal, but by now unfortunately forgotten, although we will talk about this in just a second. Now, the flotilla itself is currently again calling for help and for international assistance and for international attention. On Sunday, yesterday, Stefano Bertoldi, the commander of one of the ships, actually posted a quite dramatic plea for help, saying that these devices, these attacks on the flotilla that are ongoing and keep happening every night over again, international waters. The flotilla is not even near the Gaza Strip yet,
আর কাঁঠালের বীজ দিয়ে কি করবি? তুই দাঁড়া, আমি এখনই কাঁঠালের বীজ নিয়ে আসছি। আম্মু বুঝতেও পারবে না, আমি যাবো আর আসবো। এই বলে জিলি বাড়িতে চলে যায় মিলির জন্য কাঁঠালের বীজ আনতে। কিছুক্ষণ পর জিলি মিলির জন্য কাঁঠালের বীজ নিয়ে আসে। কি রে জিলি, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি? বাঘিনী কাকিমা আবার দেখে ফেলেনি তো? তারপর মিলি জিলির কাছ থেকে কাঁঠালের বীজ নিয়ে বাড়িতে চলে আসে ও মাকে বলে, এই দেখো জিলির কাছ থেকে আমি কত কাঁঠালের বীজ এনেছি। এইসব বীজ জিলি আমাকে দিয়েছে। এই বীজগুলো এখন আমি রোপণ করবো, আমাদেরও কাঁঠাল গাছ হবে মা। আরে আমার পাগলি মেয়ে, এই বীজ লাগালেই কি কাঁঠাল হবে? সেই কত দেরি হবে। প্রথমে গাছ বড় হবে, তারপরে কাঁঠাল ধরবে। তোর যেহেতু শখ হয়েছে কাঁঠাল গাছ লাগাবি, তাহলে লাগা, আমি আর কি বলবো। তারপর মিলি বাড়ির উঠোনের একপাশে কাঁঠালের বীজগুলো লাগাতে থাকে। বেশ কিছুদিন পর মিলি দেখতে পায় তার রোপণ করা বীজ থেকে সুন্দর একটা চারা হয়েছে। মা, ও মা, দেখো না কত সুন্দর একটা চারা গাছ হয়েছে। এই গাছে অনেক কাঁঠাল ধরবে, তাই না মা? তারপর মিলি তার চারা গাছে প্রতিদিন পানি দিতে থাকে আর গাছটির অনেক যত্ন নিতে থাকে, যাতে করে তাড়াতাড়ি গাছটি বড় হয়ে যায়। মা, গাছে তো প্রতিদিনই পানি দিচ্ছি, বড় হচ্ছে না কেন মা? মা, কবে বড় হবে গাছ? কবে কাঁঠাল ধরবে? কাঁঠাল হলে তো অনেক মজা হবে, তাই না মা? এইভাবে কাঁঠাল গাছের যত্ন নিতে নিতে কয়েক মাস পর মিলির কাঁঠাল গাছে অনেক কাঁঠাল ধরে। আর সেই খুশিতে মিলি নাচতে থাকে। আরে পাগলি মেয়ে, নাচানাচি পরে করিস, আগে আয় কিছু কাঁঠাল পারি, তারপর কাঁঠাল খাবি, আর কিছু কাঁঠাল বিক্রিও করা যাবে। প্লিজ, তুমি অনেক ভালো মেয়ে, তুমি আমাদের অনেক যত্ন করেছো। এই গাছটার এত যত্ন করেছো যে আমরা অনেক পরিপক্ক আর স্বাস্থ্যবান হয়েছি। এই গাছের কাঁঠাল তুমি যতদিন ইচ্ছা ততদিন খেতে পারবে। তুমি যতই কাঁঠাল পারো না কেন, কখনো এই গাছের কাঁঠাল শেষ হবে না। দেখো না, আমাদের গাছের কাঁঠাল কথা বলতে পারে। আমাদের গাছের কাঁঠাল কত সুন্দর করে কথা বলছে আমার সাথে। আবার বলছে এই গাছের কাঁঠাল নাকি কখনো শেষ হবে না। হ্যাঁ তাই তো, আমিও কাঁঠালের কথা শুনলাম, কিন্তু এটা তো অবাক করা কথা রে মিলি। কাঁঠাল আবার কথা বলতে পারে? তবে ভালোই হয়েছে, এই গাছের কাঁঠাল আমরা সারা বছর বিক্রি করতে পারবো। কাঁঠাল রানী, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কাঁঠালের সাথে কথা বলা শেষ করে মিলি একটা কাঁঠাল খেতে থাকে আর মিলির মা কাঁঠাল পাড়তে থাকে, কারণ কাঁঠাল নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাবে। কাঁঠাল আছে গো কাঁঠাল, পাকা পাকা মিষ্টি বড় বড় কাঁঠাল, দেখে নিবেন চলে আসুন। একবার নিলে বারবার নিতে চাইবেন, আমার নিজের গাছের কাঁঠাল। দেখি, এটা তো দেখছি মিলির মা সুহাসিনী। এই ছোট লোক আবার এত বড় বড় পাকা পাকা কাঁঠাল কোত্থেকে পেল? আমাকে তো বিষয়টা দেখতে হবে। আজই ওদের বাড়িতে যাব আমি। আর পর বাড়িতে যখন মিলি আর মিলির মা থাকে না, তখন বাঘিনী লুকিয়ে লুকিয়ে মিলিদের বাড়িতে যায়। ও, তোরা কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছিস? দাঁড়া, আজ তোদের সব কাঁঠাল পেরে নিয়ে যাব, তারপর দেখবো কিভাবে তোরা কাঁঠাল বিক্রি করিস। বাঘিনী যখন কাঁঠাল পাড়তে যায়, তখনই কাঁঠাল কথা বলে ওঠে, আর সেখানে মিলি আর মিলির মা চলে আসে। বাঘিনী, তুমি অনেক লোভী অহংকারী, তুমি মিলির গাছের কাঁঠাল চুরি করতে এসেছো। এক সময় তুমি মিলিকে কাঁঠাল খেতে দাওনি, অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আমি কাঁঠাল রানী হয়ে তোমাকে এর জন্য শাস্তি দিব। এই নাও, আমি তোমাকে শাস্তি দিলাম, তুমি এখন জ্বলতে থাকো। মাগো, বাবা গো, এই আবার কি জাদুর কাঁঠাল গো? আমি মরে যাচ্ছি মিলি, আমাকে বাঁচা, আমি আর কখনো কাঁঠাল চুরি করতে আসবো না। এই কান ধরলাম, রানী কাঁঠাল, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও প্লিজ, আমি আর কখনো কাঁঠাল চুরি করতে আসবো না। ও তুমি বাঘিনী কাকিমাকে ছেড়ে দাও, forcing a showdown, a almost literal head-to-head with the Israeli occupation force of Palestine to make the point that Rupkothar Golpo is not silent, and even though governments are complicit in the genocide, the populations are not and are actually trying to do something about it. Now again,
এখন থেকে ভালো হয়ে যাবি, বুঝলি?